Welcome to our second webinar of our informative sessions about COVID-19 vaccine. In this video, we're going to talk about the effects, eligibility, what do they contain, and what to do after get the vaccination. This is provided by Dr. MacNaughton and Dr. Susan Woolhouse. Continuando con nuestra serie de sesiones informativas acerca de la vacuna de COVID-19, en este momento hablaremos de los efectos, quiénes son elegibles, qué contienen las vacunas y qué hacer una vez que ya nos han vacunado. Acompáñanos. Side effects that you might experience after you get the vaccine. Y en este momento vamos a hablar acerca de los efectos secundarios que tal vez hayan escuchado hablar o que hayan ya experimentado acerca de las vacunas del COVID-19. You may have heard about this, or you may be wondering what you can expect after you get the vaccine. So the most common things to experience after receiving the vaccine is you might get a bit of a sore arm, you might have a bit of redness at the injection site, and this can happen in the next few days after you get the vaccine, and it might last for 2 or 3 days. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Seguramente ya han escuchado hablar de ellos. Los más frecuentes es que tenga un poco de dolor en el lugar en el que fue puesta la vacuna. También puede sentirse un poco de enrojecimiento o hinchazón en el lugar. Esos son los síntomas más comunes. Y bueno, los demás son como dolor de cabeza o tal vez sentirse cansado o con dolor muscular o articular, hinchazón o sensibilidad debajo de la axila. Y los pocos frecuentes, los ganglios linfáticos agrandados, es decir, que se produce como un dolor de garganta y reacciones alérgicas graves, muy rara ocasión. Yes, as Ellie was saying, besides getting a sore arm, you can also have a headache, you could feel a bit tired. Some people may have a bit of a swelling under their arm for a few days after they get the vaccine. But generally these symptoms will go away. And if you are feeling that you have some of these symptoms and they're bothersome to you, you can always take an over-the-counter medication such as Tylenol or Advil to help you with these symptoms. Como estábamos mencionando, estos síntomas se pueden ir después de 2-3 días de que se les haya puesto la vacuna. Exactamente, es como sentirse cansado, un dolor muscular, tal vez sensibilidad debajo de la axila debido a la hinchazón por parte de la misma vacuna. Y todos estos síntomas van a desaparecer después de 2 a 3 días. En caso de que permanezcan o sean muy fuertes o poco tolerables, pueden tomar medicamento como el Tylenol. Se lo pueden encontrar en la farmacia. No necesitan receta médica para ello. Okay. All right. So then, do we really know the side effects for these vaccines? Is there anything else we should know? I think we're always learning and studying the side effects of the vaccines, but we have given millions and millions of doses, and we've tracked these doses and the side effects from receiving the vaccines, and it's been shown to be very, very safe. So we have a lot of data to show that the vaccines are very safe. Sabemos realmente lo suficiente sobre todos los efectos secundarios de esta vacuna. Se han puesto ya millones de dosis de vacunas alrededor de todo el mundo. Se ha demostrado que son bastante seguras de acuerdo a toda la población a la que se le ha brindado la vacuna, y sabemos que son seguras y efectivas para el tratamiento contra este virus. Thank you so much for all that information, Dr. MacNaughton. I just wanted to talk about safety of the vaccine for a second as well. So we know how many doses have been given and how rare the side effects are. Muchas gracias, doctora Kate, por su apoyo con toda la información. En este momento me gustaría ahondar un poco más en lo que son las vacunas y si son seguras para determinadas afecciones médicas o situaciones médicas. But I also hope that you can trust us providing you this information because we live what we preach. So I've had 2 doses of the Pfizer vaccine, and I'm well and standing and very grateful to be vaccinated.
Me gustaría que también, bueno, confiaran en nosotros los médicos. A nosotros nos gusta hablar en base a lo que realizamos. Yo ya tengo las 2 dosis aplicadas y como me ven, estoy aquí de pie, estoy completamente bien y sana, no ha pasado absolutamente nada y por eso es que nos gustaría que confiaran también en nosotros para ello. And my dad has been vaccinated with the Pfizer vaccine and my mom the AstraZeneca. And again, we're all just so grateful that they've been able to access their vaccines. Mi papá también ya recibió la vacuna, mi mamá también, a mi papá le pusieron la de Pfizer, a mi mamá la de Moderna. Ambos están en excelentes condiciones de salud y bueno, muy agradecidos de poder haber recibido esta vacuna. So I wouldn't be recommending something if it wasn't something that I thought was safe or that I didn't trust. Realmente no les recomendaría nada respecto a esto si yo no tuviera la plena confianza de que es algo seguro. So I'm going to talk just for a minute or two about, are there some people that shouldn't have the vaccine or that should talk to their doctor maybe before they get the vaccine? Me gustaría hablar acerca de ciertas consideraciones especiales para gente que tal vez debería de hablar primero con su proveedor de atención médica para saber si es seguro o no ponerse la vacuna. So there are two populations of people that should really talk to their healthcare provider before they get vaccinated. And one are people who whose immune systems don't work well. And that may be because of either a health condition or because of medications. Hay dos sectores de la población en los cuales es muy importante manejar o hablar sobre la colocación de esta vacuna. La primera es para las personas que tienen el sistema inmune comprometido, es decir, a través de ciertas condiciones de salud o que toman medicamentos prescritos. Or people with an autoimmune disorder. O gente que tiene un desorden en su sistema inmune. And Ellie, you can go to the next slide. And the other question that's a really important question to consider is, can people who are pregnant or breastfeeding get the vaccine? And the answer is that we think that based on how the vaccines work, that getting vaccinated would pose a very low risk to the baby who is breastfeeding or to the fetus. Una de las preguntas más importantes o que también recibimos mucho es acerca de si se pueden vacunar si están embarazadas o amamantando. Y bueno, la respuesta basada en todas las evidencias que se tienen es que es muy bajo el riesgo tanto para el bebé que está dentro del útero como para el bebé que se está amamantando. And all the leading groups who work with pregnant women or who give recommendations based on the vaccine have all said that pregnant women and breastfeeding women should very much consider getting the COVID vaccine. Todos los grupos que lideran los estudios y que basan sus recomendaciones para las mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando, al final del día han concluido y han dicho que es seguro tomar la vacuna del COVID-19. And what's really important to remember is that we do know that pregnant women who get COVID are at higher risk of getting complications from COVID. Y algo muy importante de recalcar en este sentido es que las mujeres que están embarazadas siguen estando en riesgo de contraer COVID y es muy, muy peligroso para ellas estando en estado gestativo. So if you're pregnant or breastfeeding, absolutely talk to your doctor or your midwife or your nurse about getting the COVID vaccine. Así que si estás embarazada o amamantando, no dudes por favor en hablar con tu doctor, tu partera o tu enfermera de cabecera para que tengas un poco más de orientación. And one of the other questions that comes up
quite often is, should people who have already had COVID get vaccinated? Una de las preguntas que también vienen a nosotros muy seguido es, ¿debería vacunarme si ya tuve en algún momento el COVID-19? And the answer is yes, absolutely. Y la respuesta es sí, totalmente. We know that people who have had COVID, so who had the natural infection, that the body's natural protection through antibodies, it wanes. So it disappears over time, making them susceptible to getting COVID in the future. Ya que la gente que ya ha tenido o ha sido diagnosticada con COVID-19, hemos analizado a través de estudios que sus cuerpos van liberándose poco a poco y con el tiempo de todos estos anticuerpos generados por el virus per se. Por lo tanto, es recomendable 100%. And so absolutely, people who have had COVID should get vaccinated. That's really Así que absolutamente la gente que ya ha tenido COVID-19 puede y debe vacunarse. One of the other questions I hear very frequently as a reason that people maybe are scared to get vaccinated is because people are worried that the vaccine's not safe because it got approved so quickly. Una de las preguntas que también escucho muchísimo y por la cual la gente se asusta mucho y que creen que la vacuna no es segura es porque se produjeron con mucha rapidez. And one of the really fascinating things I'm going to rephrase. One of the really heartwarming things that's happened during COVID is the amount of collaboration that's happened between scientists across the world. Una de las cosas que más me gustaría recalcar es la cantidad de apoyo que se ha tenido a nivel mundial, global, en cuanto a la colaboración de científicos con el mundo de la medicina para desarrollar esto. And even pharmaceutical companies were sharing their research with different pharmaceutical companies. Incluso las compañías farmacéuticas entre ellos mismos se han estado compartiendo la información para que esto salga más rápido. And I mean, for some crazy reason, it had to take a global pandemic for people to actually to start working nicely together. But when people do that, things actually can happen really quickly. Y es gracioso hasta cierto punto que tuvo que suceder una pandemia mundial para que las cosas empezaran a trabajar de manera amistosa entre ellos y poder ayudar a la gran parte de la población. So what's really important here to remember is that there were no steps that were skipped in the approval process. Y lo que es muy importante aquí recalcar es que no hubo pasos que se hayan saltado para que la vacuna fuera exitosa y saliera al mundo. Yeah, so all the same safety precautions still happened, and the studies still had to do all the same steps. It just happened faster. Todos los estudios se realizaron conforme se debe, no se saltó ningún paso para que la vacuna saliera, simplemente se hicieron más rápidos a modo de tratar de contener esta pandemia. So another concern that people have about the COVID vaccine, and I think it's a very legitimate concern about research in general, is that the research was maybe not studied in diverse populations. So maybe the study participants don't reflect the real world. Otra de las preocupaciones en general de la población es que tal vez los estudios no se hayan hecho en todos los tipos de poblaciones que hay alrededor del mundo. So in actuality, though, there have been studies that have been conducted in multiple different countries across the world, representing diverse populations. Pero la actualidad es diferente. Sabemos que se han hecho demasiados estudios con muchísima gente alrededor del mundo, diferentes poblaciones, a fin de obtener los resultados que se muestran a continuación. Is it perfect? No.
But it is, I think the COVID vaccine studies are more representative, I think, of the global population than most studies that are done. ¿Es perfecta? No. Sin embargo, los estudios de la vacuna contra el COVID y los representan que se ha hablado de una gran cantidad de información certera en diferentes orígenes raciales y étnicos. And Ellie, I think you can go to the next slide here. Sure. Sorry, I'm looking at the English one. There we go. Yeah. So the AstraZeneca studies were done in Britain as well as Brazil. Y bueno, como vemos aquí, también AstraZeneca se ha realizado en gente latina, hispana. And the Johnson & Johnson studies took place in the US, in Brazil, in South Africa, and I'm just trying to count here, 5 different studies in Latin America. Se han hecho también para la vacuna Johnson Johnson, tanto en personas de raza blanca, que en este caso es todo el continente americano en la parte norte, personas de Brasil, personas latinas, hasta un 45%. So I think that should reassure us. Eso nos asegura y nos confirma que se ha hecho en diferentes pruebas. So I want to talk now about what is in the actual vaccine, because we hear lots of different things. Some are true and some not so true. Y ahora me gustaría hablar acerca de qué contienen las vacunas, porque hemos escuchado acerca de muchísimas cosas, las cuales algunas pueden ser verdaderas, otras no, y por eso vamos a profundizar en ello. So if we look at what's in the mRNA vaccine, which is the Pfizer and the Moderna vaccine. Si vemos ahora de lo que hay en las vacunas ARNM, que es Pfizer y Moderna, we can see that it's simply fats, salts, sugar, and water. pueden ver, como se explica aquí, que simplemente se trata de grasas, sales, azúcares y agua. And Ellie, if you just go to the next slide, in the Johnson & Johnson and AstraZeneca vaccines, it's pretty much the same thing, other than they have stabilizers in them, right? To just make sure that the actual vaccine component is dissolved and it's stable. La diferencia, como pueden ver en este caso, con Johnson Johnson y AstraZeneca respecto a la vacuna de Moderna, es que esta lo único que tiene extra son los estabilizadores de ácido y los emulsionantes. De ahí en fuera tienen lo mismo, sales, azúcar y agua. There are 2 things in particular that we will ask you about when you get your vaccine. One of them is called PEG, which is polyethylene glycol. Hay 2 cosas importantes de las cuales te vamos a preguntar una vez que te estés vacunando, y uno de los componentes es el denominado polietilenglicol, por sus siglas PEG. And the most common thing that PEG is found in is actually laxatives, so medications to help you go to the bathroom, to have a bowel movement. Uno de los componentes más usados en este polietilenglicol son los laxantes, es decir, lo que se usa para los medicamentos que te ayudan para ir al baño. And then the other thing, component of the vaccine that you will be asked about, I should say the reason you're being asked is you're going to be asked before you get your vaccine if you have an allergy to either PEG or, to Ellie on the next slide, is polysorbate 80. Una de las preguntas que te van a realizar una vez que acudas a vacunarte es si tienes alergias a PEG y polisorbato. PEG es el que hablamos hace un momento, que es este que está aquí, polietilenglicol, y polisorbato. So these are 2 components of the mRNA vaccines that are necessary to keep the vaccine stable, that we would want to make sure that you didn't have an allergy to before giving you the vaccine.
Estos dos componentes son componentes que contiene la vacuna mRNA, que es lo mismo COVID-19, y son componentes estabilizadores de la vacuna. Así que lo más importante es asegurarnos de que no sean alérgicos a ellos. So Ellie, you can go to the next slide now. So you don't need to remember any of that. What is important to know is that the following list of items here are not found in the COVID vaccines. Y no es importante que recuerdes exactamente todos los componentes. Lo que es muy importante es saber y recordar siempre qué es lo que no contienen estas vacunas de COVID-19. So you may see on the internet that there are fetal parts, fetal cells in the vaccine. There's not. You may also hear that there's mercury or formaldehyde. There's not. Tal vez hayan escuchado que hay células fetales o incluso mercurio. Como pueden ver aquí, no lo hay y ese tipo de componentes no se encuentran en ninguna de las vacunas. You may have heard that the Pope, so the Vatican, has come out and supported people of Catholic faith getting vaccinated. Incluso ya el Papa se ha pronunciado y ha dicho que a toda la comunidad católica que las vacunas son seguras. The vaccine has also been found to, or the Islamic community has said that the vaccine is halal and again is safe for people of the Islamic faith to receive. Incluso también en la comunidad islámica ya también se ha comentado que la vacuna es totalmente segura de acuerdo a las creencias de la fe islámica. And so the next slide is just talking about what if you have allergies. So not allergies to the components in the vaccine, but you may have pre-existing allergies. So maybe an allergy to penicillin, for example. Esta siguiente slide habla de qué hacer en caso de que tengas alergias preexistentes, es decir, por ejemplo, a la penicilina. So if you're someone who's had a serious reaction, allergic reaction in the past, it doesn't mean you can't get the COVID vaccine. What it does mean is that you're going to be monitored for 30 minutes after you've had your vaccine. En caso de que tú hayas sido anteriormente o seas alérgico a algún medicamento, no significa que no puedas tomar la vacuna o recibirla. Solo significa que en el momento de que te vacunen, en lugar de estar 15 minutos, vas a estar 30 minutos en supervisión hasta asegurarnos que te encuentres bien. And the next slide just continues on with who can and can't receive the COVID vaccine. So we've already talked about that you can't have the COVID vaccine if you have serious allergies to components of the vaccine. Y bueno, este slide solo refuerza lo que ya habíamos comentado al inicio respecto a quién puede y quién no puede recibir la vacuna del COVID-19. Esto refuerza la parte de que cualquier persona que sea alérgica grave a los ingredientes de la vacuna o a otra vacuna anterior. And I always think this is sort of a silly one. When I'm working in the vaccine clinics, people always sort of think I'm a little bit silly for saying this, but you can't have the COVID vaccine if you have an allergy to the COVID vaccine. But people don't know that, right, when they're going to get their first dose. Y bueno, algo que podrá sonar muy tonto, pero créanme, yo trabajo en una clínica donde aplicamos las vacunas del COVID, es que muchas veces no te dicen, ¿cómo es que me preguntas si tuve alergia a la vacuna del COVID anteriormente? Pero es algo importante de preguntar y de saber siempre. This was the second webinar of a series of our informative sessions about COVID-19 vaccine. In the next episode, we're going to talk about who can and who cannot get the vaccine and a round of the frequent asked questions. This is provided by the FCJ Refugee Center, Inner City Health Associates, and the Women's College Hospital.
Esta fue la segunda entrega de las microsesiones informativas acerca de la vacuna del COVID-19. En nuestro siguiente episodio vamos a hablar de las preguntas más frecuentes que tienen las personas que se van a vacunar, así como quién puede y quién no puede vacunarse.